Presidente. Colleghe e colleghi, prendiamo posto. A nome del Parlamento e personalmente desidero esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di George Floyd. La sua morte il 25 maggio ha suscitato, come sapete, sia negli Stati Uniti ma anche in Europa, molte proteste che dimostrano a tutti che il rispetto dei valori democratici e dei diritti umani è un compito fondamentale, quotidiano, impegnativo e necessario. Possiamo riposare solo impegnativo e necessario. Possiamo riposare solo quando il sogno di Martin Luther King diventerà realtà e le persone non saranno mai giudicate dal colore della loro pelle, ma dal contenuto del loro carattere. Questo Parlamento ha sempre condannato fermamente qualsiasi forma di violenza e di discriminazione e si impegna al rispetto dello Stato di diritto. Inizieremo oggi la nostra plenaria e poi avremo un dibattito su questo, con questo importante invito. Voglio chiedervi di osservare un minuto di silenzio in ricordo di George Floyd e di tutte le vittime di violenza, di razzismo e di discriminazione. Grazie. Grazie. Vorrei ricordarvi, colleghe e colleghi, che la sala SPAC 3C050 è pienamente collegata all'emiciclo al fine di consentire ai deputati che non trovano posto in aula di partecipare ai nostri lavori. I deputati il cui nome è nell'elenco degli oratori sono invitati a prendere posto nell'emiciclo, dove troveranno nel posto che è stato loro attribuito un cartellino con il loro nome e cognome. I deputati che non sono nell'elenco degli oratori saranno guidati dagli uscieri verso altri posti. Vi informo che un registro delle presenze è collegato in entrambi le sale. Vi ricordo inoltre che l'uso di maschere che coprono la bocca e il naso è obbligatorio, ma gli oratori che preferiscono intervenire nel dibattito senza la mascherina saranno autorizzati a farlo per la sola durata del discorso. Vorrei inoltre invitare i colleghi a inserire la carta di voto quando prendono posto, così da rendere più agevole il funzionamento dei microfoni e la loro identificazione. Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento europeo interrotta mercoledì 27 maggio. Do il benvenuto alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Grazie per essere qui con noi. C'è una richiesta di parola. Prego, onorevole Aubry. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'intervenir en cette ouverture pour faire référence à la résolution de l'extrême droite déposée sur le débat qui va nous animer sur la... Mais j'espère pouvoir compter ici sur le soutien et la condamnation par chaque force républicaine de cette diffamation indigne. Cette manœuvre abjecte masque en réalité les actes glaçants des suprémacistes blancs et des racistes qui sont ancrés dans l'idéologie de l'extrême droite et du Rassemblement national depuis sa fondation. Nous sommes fiers, au contraire, ici, d'être les héritiers de résistants communistes qui ont donné leur vie contre le nazisme, pendant que votre formation politique était fondée par un ancien SS pour que cette idéologie survive à la guerre. La violence, l'extrême droite, est votre fonds de commerce, celle des violences policières que vous couvrez, celle des groupuscules fascistes que vous couvez. Votre violence nous rappelle l'amère certitude qui nous anime,
Là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Nous continuerons donc de marcher contre le racisme et contre vous, avec pour horizon la justice et la paix. Merci. Grazie. Onorevole Giambaschi, prego. Благодаря ви, уважаеми господин председателю. Вземам думата по начина на водене на основата на 157 и 171 член от Правилника за организация и дейност на Европейския парламент. Уважаеми господин председателю, остро възразявам срещу начина, по който е разпределено времето за изказване. За толкова важни дебати като бъдещето на Европа, като сделката за Брексит, като транспорта, на групата на европейските консерватори и реформисти са отделени 4 минути. За 4 минути, господин председател, ако трябва да ги разпределям всички колеги, трябва да им дам по 17 секунди изказване. Това е проформа дебат. Вие сте пръв сред равни и ваша задача е да осигурите възможността на всеки един европейски представител да се изкаже, да защити своето мнение, защото това е работата на представителите да говорят. Знам, че има тези, които не искат да чуят част от колегите. Знам, че има тези, които не приемат част от колегите, но трябва да имат свободата да ги кажат. На левиците, на комунистите ще кажа да престанат да злоупотребяват и да търсят политически дивиденти от полицейско насилие или от вандализъм и грабежи. Благодаря ви. Però ricordo che io devo garantire, insieme alla collaborazione dei presidenti dei gruppi, l'esercizio del diritto di parola. Onorevole Herzenberger, prego, ha chiesto la parola. Président, je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui, en Europe, ont manifesté leur solidarité. En ce qui me concerne, je souhaiterais vous informer, ainsi que les collègues, que j'ai été victime de violences policières de la part de la police belge. Je considère cela comme un acte discriminatoire à tendance raciste. Hier, en sortant de la gare du Nord, j'ai vu 9 policiers harceler 2 jeunes noirs. J'avais mon téléphone en main. J'ai fait une photo de la scène avec mon téléphone, ce qui est légal. Les policiers se sont dirigés vers moi. Ils m'ont arraché mon téléphone des mains. 4 des 9 policiers armés m'ont brutalement poussé contre le mur. Ils ont violemment pris mon sac à main. Ils m'ont plaqué au mur, jambes écartées, et un policier voulait me taster et me fouiller. Ils m'ont traité de façon humiliante. Quand j'ai dit aux policiers que j'étais député au Parlement européen, il ne m'a pas cru, alors qu'il avait en main mes 2 passeports. Un, c'est le laissez-passer du Parlement européen, le passeport allemand. Là-dessus, il m'a demandé la carte de résidence de la Belgique. Je lui ai donné la carte de la résidence. J'ai pris dans mon sac mon badge et j'avais le badge autour de moi. J'ai porté plainte aujourd'hui, car on ne peut pas laisser passer ces violences policières. Cette expérience, à l'heure où le monde entier a vu les conséquences fâcheuses de la brutalité policière, est pour moi traumatisante. Mais je suis là, bien que j'ai passé toute la nuit ici au Parlement pour écrire, je n'ai pas eu le courage de sortir jusqu'à 6 heures du matin. J'étais ici hier. On peut le vérifier avec nos badges. Nous devons donc prendre des mesures concrètes pour bon nombre de personnes qui ne sont pas ici et qui n'ont pas pu échapper à la violence policière. Je vous remercie. Grazie, grazie onorevole. Sì, grazie. Grazie onorevole per la sua segnalazione e naturalmente le siamo vicini in questo momento. La invito a venire nel mio ufficio per raccontarmi nei dettagli quello che è avvenuto e poter chiedere un chiarimento alle autorità belghe. Quello che è avvenuto e poter chiedere un chiarimento alle autorità belghe. Credo che dovranno delle spiegazioni. La ringrazio. Prego, Presidente.
Monsieur le Président, chers collègues, comme président du groupe Vert ALE auquel appartient Pierrette Herzberger-Fofana, mais tout simplement aussi comme citoyen de l'État belge, je voudrais vous dire mon indignation face aux faits dont a été victime notre collègue. Madame Fofana n'a commis aucun délit. Si elle a été molestée par une escouade de policiers, c'est tout simplement parce qu'elle a pris en photo ces policiers en train de molester deux jeunes. Ceci n'en déplaise aux partisans de l'État policier, est légal en Belgique et doit le rester. Et je ne peux m'empêcher de penser que la couleur de la peau de notre collègue n'est pas étrangère au fait même qu'elle ait été interpellée et à la brutalité, au manque de respect qu'elle a subi. Nous savons tous combien est difficile et exigeant le métier de policier. Mais c'est précisément parce que la police est un des bras par lequel l'État utilise et exerce son monopole de la violence légitime que toutes celles et ceux qui en portent l'uniforme doivent en tout moment faire preuve de retenue et de discernement. C'est à ce prix que le respect de toutes et tous leur sera acquis. Aussi, il est juste que nos sociétés se lèvent en masse contre les violences policières qui gagnent en ampleur et en intensité, et ce d'autant qu'elles frappent en particulier les personnes de couleur ou encore celles et ceux qui se lèvent contre l'ordre établi. Quel que soit le statut de la victime, et Pierrette l'a très bien dit, des faits comme ceux d'hier sont intolérables. Aussi, Monsieur le Président, je vous demande, en notre nom à tous, de protester avec vigueur auprès des autorités belges et d'exiger que toute la lumière soit faite sur ces événements et que les sanctions appropriées soient prises. Je vous remercie. Grazie Presidente. Raccolgo il suo invito. Il processo verbale della seduta del 27 maggio è disponibile. Vi sono osservazioni? Non vi sono osservazioni. Il processo verbale è approvato. Alcuni annunci. A seguito delle dimissioni dell'onorevole Klaus Buchner, il Parlamento a norma del regolamento prende atto della vacanza del suo seggio a decorrere dal 16 luglio 2020 e ne informa l'autorità nazionale interessata. Il gruppo Verdi mi ha comunicato una decisione di modifica relativamente a una nomina nelle delegazioni. Questa decisione sarà inclusa nel verbale della seduta e entrerà in vigore alla data del presente annuncio. Considerando la situazione determinata dalla persistenza del Covid-19 e al fine di consentire al Parlamento di esercitare al meglio la sua funzione, insieme ai Presidenti dei gruppi politici alla riunione della Conferenza dei Presidenti giovedì 28 maggio, ho deciso di prolungare la tornata di oggi fino a venerdì 19 e di prolungare la tornata di luglio da mercoledì 8 mattina a venerdì pomeriggio. Il calendario 2020 è così modificato ed è disponibile sulla pagina web della plenaria. La Commissione Econ ha trasmesso una rettifica a un testo approvato dal Parlamento conformemente all'articolo 241 paragrafo 4 del regolamento. Tale rettifica si considera approvata a meno che entro 24 ore dall'annuncio un gruppo politico o un numero di deputati pari alla soglia bassa non chiedano che sia messa ai voti. La rettifica è disponibile sul sito web e sarà pubblicato nel processo verbale della presente seduta. A norma dell'articolo 72 del regolamento, la Commissione ITRE ha deciso di avviare diversi negoziati interistituzionali precedenti alla prima lettura del Consiglio. Le 5 posizioni adottate dal Parlamento in prima lettura, istituzionali precedenti alla prima lettura del Consiglio. Le 5 posizioni adottate dal Parlamento in prima lettura, che costituiscono il mandato per tali negoziati, sono disponibili sulla pagina web e saranno pubblicati nel processo verbale della seduta. La Conferenza dei Presidenti di Commissione mi ha informato che non ha ricevuto nessuna obiezione alle raccomandazioni delle Commissioni Agri e Econ di non opporsi a degli atti delegati a norma dell'articolo 111, paragrafo 6 del regolamento. Le raccomandazioni sono disponibili sul sito web della plenaria. Se entro 24 ore dall'annuncio nessun gruppo politico o un numero di deputati pari alla soglia bassa solleva obiezioni, le raccomandazioni si considereranno approvate. In caso contrario saranno approvate, in caso contrario saranno poste in votazione. Vorrei informare l'Aula che giovedì firmerò a norma
dell'articolo 79 del regolamento del Parlamento, insieme al Presidente del Consiglio, 4 atti approvati nel quadro della procedura legislativa ordinaria. I titoli di tali atti sono pubblicati nel processo verbale della presente seduta. Passiamo ora all'ordine del giorno dei lavori. Il progetto definitivo di ordine del giorno fissato dalla Conferenza dei Presidenti giovedì 11 giugno scorso, a norma dell'articolo 157, è stato distribuito. Vediamo alcune modifiche dell'ordine del giorno. Vorrei innanzitutto informarvi che ho ricevuto 3 richieste di applicazione della procedura d'urgenza a norma dell'articolo 163 del regolamento per aggiungere i seguenti documenti legislativi relativi al Covid-19 da adottare durante la seduta del 17 al Covid-19 da adottare durante la seduta del 17 e 19 giugno. Uno riguarda la cooperazione amministrativa nel settore fiscale, rinviare determinati termini a causa della pandemia Covid-19. Il secondo riguarda il sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19. La terza riguarda l'iniziativa dei cittadini europei misure temporanee circa i termini per le fasi di raccolta, verifica ed esame in considerazione al Covid-19. Vi comunico inoltre che ho ricevuto una mozione di procedura a norma dell'articolo 200, paragrafo 4 del regolamento per aggiornare la valutazione sulla relazione dell'onorevole Deli relativa alla conclusione dell'accordo euro-mediterraneo Unione Europea-Israele nel settore del trasporto aereo. Tale mozione sarà posta in votazione alla prima sessione di voto di oggi. Inoltre, per quanto riguarda le 2 posizioni del Consiglio su istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e l'altro sulle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, vi informo che non è stata presentata alcuna proposta volta a respingere le posizioni del Consiglio e non sono stati presentati emendamenti ai sensi dell'articolo 67 e 68 del regolamento. Gli atti proposti si considerano pertanto adottati. A seguito delle consultazioni con i gruppi politici, desidero sottoporre all'Aula la seguente proposta di modifica del progetto definitivo di ordine del giorno. Per quanto riguarda la giornata di mercoledì, le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla preparazione della riunione del Consiglio europeo del 19 giugno e la relazione dell'onorevole Piri e dell'onorevole Hansen sulle raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito e l'Irlanda del Nord saranno esaminate in una discussione congiunta che si terrà come secondo punto del pomeriggio dopo le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulle proteste antirazzismo in seguito alla morte di George Floyd. Per quanto riguarda la giornata di giovedì, 3 dichiarazioni del Vicepresidente della Commissione Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza su ripercussioni della crisi del Covid-19 sulla politica estera. Il secondo sulla la legge della Repubblica Popolare Cinese sulla sicurezza nazionale per Hong Kong e la necessità che l'Unione Europea difenda l'elevato grado di autonomia di Hong Kong. Il terzo punto riguarda la risposta dell'Unione Europea all'eventuale annessione israeliana di territori della Cisgiordania. Saranno esaminate in una discussione congiunta che si terrà come primo punto al mattino. In seguito vi saranno 2 brevi presentazioni. La relazione dell'onorevole Austrevicius sulla raccomandazione del Parlamento europeo sul partenariato orientale in vista del vertice di giugno 2020 e ancora la relazione dell'onorevole Picula sulla raccomandazione del Parlamento europeo riguardante i Balcani occidentali a seguito del vertice del 2020. Saranno esaminate in una discussione congiunta che si terrà come terzo punto al mattino dopo le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla lotta contro le campagne di disinformazione durante la crisi della Covid-19 e sull'impatto sulle libertà di espressione.
Infine desidero informarvi che, tenuto conto del numero di emendamenti presentati e del numero di richieste di votazione per parti separate e distinte, le votazioni sono distribuite in diverse sessioni di voto. Le informazioni relative alla distribuzione delle votazioni sono disponibili sul sito web del Parlamento nelle sezioni Informazioni e documenti prioritari. Vi sono obiezioni? Non vi sono obiezioni e quindi le modifiche sono approvate. Per quanto riguarda la mozione di procedura per aggiornare la votazione sulla relazione dell'onorevole Deli relativa alla conclusione dell'accordo euro-mediterraneo UE-Israele nel settore del trasporto aereo ai sensi dell'articolo 196 del regolamento, oltre all'autore della mozione possono intervenire unicamente un oratore contrario e il Presidente o il relatore della Commissione competente per il merito. Su questo c'è qualcuno che vuole intervenire? Do la parola all'onorevole Deli che presenterà la mozione di procedura sull'aggiornamento della votazione. Onorevole Dali? È lei? Grazie, President. Yes, I would like to support the request to postpone the vote on the ratification of the Euro-Mediterranean Aviation Agreement with the State of Israel. This ratification has no actual practical implications as the agreement has been provisionally applied since 2013. But to adopt it now, in the context of the announcement by the new Israeli government of their imminent plans to annex 1/3 of the occupied Palestinian West Bank in flagrant breach of international law is of substantial symbolic and political standing policy of linking any upgrade in relationship with Israel to progress on conflict resolution. Clearly, this latest move from Israel is only going to accelerate the conflict and the hardship on the Palestinian people. We should not want to accelerate the conflict and the hardship on the Palestinian people. We should not normalise Israel's violation of international law by ratifying this agreement now, and I'm asking colleagues to please support the postponement of this decision. Grazie onorevole Dali. C'è un oratore contrario? Contrario? Ah no, è il relatore. Prego. Mr. President, dear colleagues, as the rapporteur, I must say that this agreement is waiting for its approval way too long. Mr. President, dear colleagues, as the rapporteur, I must say that this agreement is waiting for its approval way too long. And we all know how difficult the situation in the aviation sector is right now. So such agreements as this one will bring, first of all, legal certainty to the workers, also help the businesses and also help protect the passengers. We mustn't forget about those either. And all member states have already ratified this. So I cannot say anything that, but to put that as a fact that all member states already did it. So I think that this is the last checkpoint, what we are doing. And I must say that the European Parliament mustn't become an obstacle. We are always part of the solution, not a part of an obstacle. We are always part of the solution, not a part of a problem. So please save this agreement and keep it on the agenda. Thank you. Grazie, grazie al relatore. C'è un oratore contrario? No, non c'è. Andiamo avanti. Per quanto riguarda le 3 richieste di applicazione della procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 163, che saranno votate oggi nella prima sessione di votazione, potranno essere ascoltati soltanto gli autori delle richieste di applicazione della procedura d'urgenza e un oratore contrario, nonché i presidenti e i relatori delle commissioni competenti. C'è qualcuno in aula che desidera intervenire sulla richiesta della Commissione Econ? No, non c'è. Prego, prego, collega. Mr. President, I was requested by the chairwoman of the Econ Committee
to read out the following text concerning the urgent procedure. On the 8th of May, the Commission adopted a proposal modifying the directive on administrative cooperation by deferring by 3 plus 3 months the deadlines imposed on financial institutions and tax advisors to comply with their obligations under the directive. The entry into application of this directive is currently on the 1st of July 2020. This proposal follows the consultation procedure. The Council cannot adopt its position at unanimity without having received the EP position. The Council processed on this proposal very quickly with the Coreper general approach agreed early in June. The Secretary General of the Council sent a letter to the President of the European Parliament in which he kindly invites the European Parliament to deliver its opinion by the end of June. The Econ coordinators have therefore agreed to follow the urgent procedure under Rule 163 for this file. Thank you. Grazie onorevole Epping. Do la parola all'onorevole Manon Aubry per un intervento contrario alla richiesta della Commissione Econ. Prego. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sous la pression du lobby bancaire, la Commission nous demande de voter en procédure d'urgence le report de mesures de transparence fiscale dont nous avons pourtant cruellement besoin pour lutter contre l'évasion fiscale. Ce mépris du Parlement qui est sommé de s'exprimer dans la précipitation de l'Union européenne à la lutte contre l'évasion fiscale. La crise sanitaire a bon dos car elle n'est en réalité qu'un prétexte pour retarder encore et toujours la mise en place des outils qui permettraient enfin d'avancer. Selon la Commission, on doit donc en déduire qu'il est urgent d'attendre et de ne rien faire pour lutter contre l'évasion fiscale. Pourtant, les États membres doivent dépenser maintenant, tout de suite, des milliards d'euros pour sauver leur économie, pour sauver les emplois, pour sauver des entreprises. Et c'est plus que jamais le moment de récupérer les centaines de milliards d'euros perdus à cause de l'évasion fiscale partout en Europe. Les puissances de l'argent trouveront toujours de bonnes raisons de repousser toute régulation aux calendes grecques. L'urgence aujourd'hui n'est pas de faciliter leur travail, c'est nous, chers collègues, qui faisons la loi européenne, pas les lobbies européens. Ce qui est urgent, enfin, c'est de commencer à résister aux lobbies et à agir dans l'intérêt des peuples européens. Merci. Grazie. C'è qualcuno in aula che desidera intervenire sulla richiesta della Commissione Agri? Do la parola all'onorevole Weitz per un intervento contrario alla richiesta della Commissione. Prego. Danke, Präsident. Es steht außer Zweifel, dass es an der Zeit ist, auch unseren bäuerlichen Betrieben in Europa hier Unterstützung zukommen zu lassen in dieser Krise und in ihren Einnahmenausfällen. An sich gibt es dazu aber die in unserer gemeinsamen Agrarpolitik vorgesehene Krisenreserve. Allerdings hat sich sowohl der Rat als auch, denke ich, mein eigenes Mitgliedsland Österreich gegen die Auszahlung der Krisenreserve entschieden. Ich vermute, es liegt daran, dass Großbetriebe hier deutlich weniger bekommen hätten in Relation wie kleinere Betriebe. Aber ich kann hier nur vermuten, was der Hintergrund ist. Was bleibt, ist, dass wir das Geld hier jetzt aus der zweiten Säule verwenden. Dass wir das Geld, das an sich für Klimaschutz, für Umweltschutz und für die Unterstützung von den regionalen Gemeinschaften vorgesehen ist, dass wir dieses Geld verwenden. Und das halten wir von der Grünen Fraktion für zu kurz gegriffen. Nachdem die Kommission aber klar gemacht hat, dass wenn wir Abgeordnete hier in diesem Haus Abänderungsanträge stellen, dieses Ansuchen bzw. dieser Vorschlag zurückgezogen wird. Und das bedeutet hätte, dass unsere Bäuerinnen und Bauern gar keine Hilfe bekommen innerhalb der Europäischen Union, möchte ich trotz ernster Bedenken gegen dieses Dringlichkeitsverfahren meine Gruppe dazu aufrufen, nicht dagegen zu stimmen. Onorevole, c'è qualcuno che desidera intervenire sulla richiesta della Commissione AFCO? Onorevole Vince, prego. A favore? In favore, certo. Sono il relatore. Certo. Dear President, the pandemic had a serious impact on ongoing European citizens' initiatives. Organizers and citizens were not able to lead effective signature collection campaigns. We need to support them and make sure that the EU's main instrument for participative democracy
gets back on track as quickly as possible. Engagement of citizens is an essential tool to strengthen our union. Democracy gets back on track as quickly as possible. Engagement of citizens is an essential tool to strengthen our union. I kindly request that the House accepts to follow the urgent procedure under Rule 163 to deal with the Commission's proposal, that we welcome, for a regulation laying down temporary measures concerning the time limits for the collection, verification and examination stages provided in Regulation 788 from 2019 on the European Citizens' Initiative in view of the COVID-19 outbreak, as agreed with the large majority of the political groups. Thank you. Grazie al relatore. Ci sono interventi contrari? No. E allora l'ordine dei lavori è così fissato. E adesso passiamo alle discussioni. La prima riguarda le proteste antirazzismo a seguito della morte di George Floyd. Ricordo agli onorevoli deputati che per tutte le discussioni di questa tornata non è prevista la procedura del catch the eye, ne saranno accettate domande con il cartellino blu. Darei la parola, ringraziandola per la sua presenza, alla Ministra Brynjac. Prego, Nicolina, a nome del Consiglio. Thank you, President, honourable members. Thank you for inviting the Presidency to share its views on the crucial topic of racism. The brutal killing of George Floyd was shocking, and it has provoked a tide of emotions and protest not only in the United States but around the world. I would like to start by using this forum to express, on behalf of the Croatian Presidency and of the Council, my deepest condolences to the family and friends of George Floyd. Let me say loud and clear that we stand in solidarity with victims of racial discrimination across the world. Black lives do matter, and systematic racism and discrimination have no place in our society. The events that triggered the recent protests raised, first and foremost, the issue of police treatment of African American people and, more broadly, their place in society. And because of each country's history and social and political context, this situation cannot be transposed to Europe one-to-one. Equality, human dignity, respect for human rights, together with tolerance, gender equality and the prohibition of discrimination are founding values of the European Union. Among the tools we have to fight racism, the main one is the EU Charter of Fundamental Rights, which protects citizens against any discrimination on the grounds of race, colour, ethnic origin and religion or belief. The Racial Equality Directive, as the first new generation equal treatment instrument extending legal protection against discrimination beyond the ground of gender, is the key instrument at the EU level. It did not only pave the way for extending protection to new grounds and fields, it changed the European human rights infrastructure forever by requiring all member states to designate national equality bodies to promote equal treatment. The Presidency is strongly committed to fighting racism. Therefore, it gives me great pleasure to announce the marking of the 20th anniversary of the adoption of this crucial legislative instrument organised by the Croatian Presidency and in cooperation with the European Network of Equality Bodies, Commission and the Council on the 29th of June, the exact date of directive adoption by the Council. The EU has so far developed a robust legal framework, including specific legislation on combating intolerance and hatred, such as the 2008 Framework Decision on combating racism and xenophobia. In June 2016, the Council invited Member States to ensure the effective transposition and implementation of the Framework Decision and other relevant hate crime laws at national level. In addition, it asked all Member States to develop effective methods to report and ensure proper recording of hate crimes. In conclusions adopted in October 2017, the Council also welcomed the measures coordinated by the Commission's
high-level group on combating racism, xenophobia and other forms of intolerance. All these countermeasures need to be accompanied by anti-racist education and youth work, and more precisely, the need to develop democratic resilience, tolerance and conflict resolution skills in the learning process. To sum up, we have done tools, we have legislation, knowledge, education, counter-narratives, but also condemnation of any form of racial-motivated violence, hate speech and discrimination. At the same time, however, we in Europe be vigilant in the face of a worrying increase in the number of manifestations of hate speech and racism affecting minorities. The Fundamental Rights Agency reported Being Black in the EU, released in November 2018, revealed the unacceptable challenges Black people still face in our countries. The inclusion of Black people is hampered by several obstacles: discrimination against them during their job search, mismatch between individuals, educational level and their current jobs, and access to housing. We are therefore compelled to take such matters extremely seriously. It is our obligation to lead an uncompromising fight against racism in our Union. Honourable Members, the European Union is deeply committed to fighting all forms of discrimination within its borders, as well as in the world at large. In March 2019, the Council adopted EU human rights guidelines on non-discrimination in external action. This provides guidance to enhance the effectiveness of the EU human rights policy in combating discrimination on any grounds, including race, and to increase the visibility of awareness of the EU values and action in combating discrimination in its external action. Abuse of power has to be denounced and combated everywhere. Societies which pride themselves on representing the rule of law, democratic principles, fundamental freedoms and human rights should set an example in this respect. All societies must remain vigilant against the excessive use of force and ensure that incidents such as the killing of Mr. Floyd are addressed swiftly, effectively and in full respect of the rule of law and the human rights. We trust in the ability of the American people to come together, to heal as a nation and to address these important issues. Racism is not just a problem in the United States, as I said, and as the protests in many European countries and across the world have shown. The responsibility of combating racism rests with all of us: politicians, teachers, civil servants, students, parents, policemen, citizens, with all of us. Thank you very much for your attention. Grazie Ministro. Adesso la parola alla Presidente von der Leyen. Prego, Presidente. Mr. President, honourable members, I do not know what it is to be black. I do not know what it is to be black or a member of any minority, be it ethnic, religious or sexual, in the places I've lived. Je n'ai jamais fait l'expérience d'être traité différemment à seule raison de mon apparence. Je ne sais pas ce que c'est que d'être traité avec soupçon, jour après jour, dans la rue ou en faisant mes courses, à la recherche d'un emploi ou d'un nouveau logement, comme notre collègue nous a tout justement raconté, incroyable. La plupart d'entre nous dans cette salle ne le savent pas. Mais nous savons une chose. Beaucoup de gens, eux, le savent. Ils nous disent à pleine gorge que nous tolérons le racisme depuis beaucoup trop longtemps. Ça doit finir. Mesdames et Messieurs les députés, les gens qui manifestent dans nos rues, dans nos pays,
des deux côtés de l'Atlantique et dans le monde entier, élèvent leur voix, désireux de se faire entendre. Il est grand temps de faire plus qu'écouter, plus que condamner. Il est temps de parler du racisme ouvertement, plus que condamner. Il est temps de parler du racisme ouvertement et honnêtement. Et voilà pourquoi je tiens à vous remercier d'avoir inscrit ce point à l'ordre du jour de la session plénière et de l'avoir mis en première place de votre session. Honourable members, as a society, we need to confront reality. We relentlessly need to fight racism and discrimination. Visible discrimination, of course, but also more subtle. Racism and discrimination, our unconscious biases. All sorts of racism and discrimination in the justice system and law enforcement, in our labour market and the housing market, in education, in our labour market and the housing market, in education and healthcare, in politics and migration. We should join forces at all levels, European, national, regional, local, public and private, business and civil, all levels, European, national, regional, local, public and private, business and civil society, and each of us individually as citizens, to build a Europe that is more equal, more humane, more fair. And let me be very clear, in our union there is no place for racism or any kind of discrimination. This is for sure. And honourable members, together we need to answer difficult questions. Why do racism and discrimination endure in our societies? Why are there political parties supporting xenophobia and racism that win elections? Why are members of ethnic and religious minorities underrepresented in political, social and academic institutions and overrepresented in poverty, illness and law enforcement statistics? What can we do in the fields of education, employment, healthcare, housing and more to build an open, fairer and more conscious society? What can we do so that our institutions better represent the diversity of our European societies? This is not the work of a sectoral policy, of a single person or of a single commissioner. This is why I am here as President of the European Commission. I want to get to the bottom of these questions. Next week we will have a structured debate on racism in college, and let us look around here in this very hemicycle. And let us look around here in this very hemicycle. The diversity of our society is not represented, and I will be the first to admit things are not better in the College of Commissioners or among the European Commission staff. And this is why I say we need to talk about racism and we need to act. It is always possible to change direction if there is a will to do so. Let me take one small example of a small step in the right direction that I witnessed when I was defense minister in my home country. At the time in the German armed forces, a recruiting system had been in place for decades that always favored the same. We had some excellent candidates that would bring valuable assets to our armed forces, sometimes rare assets, like speaking Arabic or Farsi, but those assets were not valued, not at all. And in a mission abroad, such skills could save comrades' lives.
But at the time, the attitude was, but the system doesn't allow for this, and we've never done this before. But then, analysis and reflection started and finally led the German armed forces to change the recruiting system, and it was to the better for the German armed forces. It was for the better for society. It now has become a fairer system for those soldiers. So we can change if there is the political will behind it. There is a way to do it. Honourable members, we need to talk about racism with an open mind. The good news is we do not start from scratch. In the European Union, discrimination is prohibited at the highest possible legal level. I mean our treaty, our Charter of Fundamental Rights, both on grounds of race and ethnic origin. We also have European laws against racism, ethnic discrimination and hate speech, our Racial Equality Directive, our framework decision on combating forms of expression of racism and xenophobia, to name just a few. We have cooperation tools involving experts from all member states, a high-level group of expression of racism and xenophobia, to name just a few. We have cooperation tools involving experts from all member states, a high-level group on combating racism, xenophobia and other forms of intolerance, and a European network of equality bodies, here again, to name just a few. And we have European funds, but we need to try harder. I'm glad to live in a society that condemns racism, but we should not stop there. If we encounter it, we must sound the alarm and act immediately. And we must be aware that vigilance and awareness begin on a very small scale with each and every one of us. Awareness includes examining ourselves. Awareness includes speaking up in cases of discrimination. Awareness includes questioning privileges we may take for granted, which are anything but. Honourable members, the motto of our European Union is united in diversity. Our task is to live up to these words and to fulfill their meaning, and this is why I'm looking forward to listening to you for a better Europe, united in diversity, unis dans la diversité, in Vielfalt geeint. Vielen Dank. Grazie Presidente per la sua presenza su questo punto e per le sue parole. Ascoltiamo adesso i gruppi politici. Per il Partito Popolare l'onorevole Wiesler Lima. Prego Isabella. Lever, s'insurger, refuser de toutes ses forces, avec l'esprit, le cœur et les entrailles, toute forme de racisme. Avec l'esprit, le cœur et les entrailles, toute forme de racisme. C'est ce que je ressens, mais c'est aussi à mes yeux notre devoir de députés au sein de cet hémicycle. C'est pourquoi il était si important d'avoir un texte commun pour parler d'une seule voix haute et forte de ce qui est essentiel, notre refus, plus notre condamnation absolue du racisme, notre solidarité avec tous ceux qui subissent et souffrent de discrimination. Un message fort du Parlement européen. La mort violente de George Floyd a ravivé à travers le monde entier le besoin d'affirmer le refus du racisme et le refus de l'abus de la force policière. Ce mouvement de toutes les couleurs et rassemblant tellement de jeunes donne espoir pour l'avenir. Mais je voudrais aussi exprimer ce mouvement de toutes les couleurs et rassemblant tellement de jeunes donne espoir pour l'avenir. Mais je voudrais aussi exprimer mon admiration pour tous ces autres officiers de police qui font leur travail de manière exemplaire et pour qui être policier n'est pas seulement un métier, mais une vraie vocation. Quant à notre histoire, nous n'allons sûrement pas la réécrire. Et si nous pouvons être fiers de nombreux aspects, nous ne pouvons pas, en tant qu'êtres humains, non, nous ne pouvons pas ne pas aussi avoir honte. Cette honte est évidente quand nous pensons aux camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale. Elle doit être tout aussi évidente quand il s'agit des bateaux remplis d'esclaves. Fiers, je crois, nous pouvons l'être des valeurs au fondement de notre Union européenne,
des règles que nous nous donnons pour aujourd'hui et pour un meilleur avenir. Encore faut-il que le quotidien y corresponde, que nous nous donnions tous les moyens de mettre en œuvre une politique qui saura donner à tous, sans aucune discrimination, les mêmes opportunités et saura éradiquer le racisme. Merci. Grazie. Presidente García Pérez, per il gruppo dei Socialisti e Democratici. Prego, Uracil. Gracias. No puedo respirar. Las palabras de George Floyd durante una larga agonía de más de 8 minutos y 46 segundos no solo son el grito de un instante, sino la injusticia y la realidad de nuestra época. ¿Por qué la violencia policial asfixia más a los negros que a los blancos? ¿Por qué la crisis sanitaria y socioeconómica del COVID asfixia más a los negros que a los blancos? ¿Por qué el cambio climático asfixia más a los negros que a los blancos? Rosa Parks acabó en la cárcel por negarse a ceder su asiento a un blanco y dejarse en la parte de atrás del autobús. Martin Luther King pagó con la muerte una vida dedicada a terminar con la discriminación racial en Estados Unidos. Pero la desigualdad y el dolor causados por la discriminación no han impedido que décadas después sus sueños sigan vivos. El grito por la igualdad y la justicia social de las millones de personas que en las últimas semanas en todas las calles del mundo nos han devuelto la esperanza. Una esperanza que pide compromiso y como representantes de la ciudadanía europea tenemos la obligación de erradicar el racismo estructural todavía latente en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Resulta inaceptable que desde el 2008 esté bloqueada en el Consejo la Directiva de Antidiscriminación. Y veo aquí a la comisaria Helena Dalli y espero tener con ella una buena cómplice para conseguir que esta cuestión se desbloquee, porque necesitamos instrumentos legislativos para poder acabar con el racismo también en Europa, en un momento en el que renacen partidos políticos en Europa que se declaran racistas. Sabemos que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Una ciudadanía sometida a discriminación por su color de piel, sexo, religión, está condenada al fracaso. Solo podremos alcanzar el progreso de nuestras sociedades si antes garantizamos que todos los seres humanos sean libres e iguales. Y gracias a que las voces de millones de ciudadanos y ciudadanas nos han recordado que las vidas negras importan, desde la Unión Europea debemos hablar alto y claro. Quiten para siempre las rodillas blancas de los cuellos negros, al fin iguales. Grazie Presidente. Presidente Ciolos per il gruppo Renew. Chers collègues, Black lives, all lives matter. La mort de George Floyd a été terrifiante. Ce crime brutal a prouvé que dans nos sociétés, il existe encore un manque réel de respect pour la vie humaine. Mais nous devons être honnêtes, un manque réel de respect pour la vie humaine. Mais nous devons être honnêtes, le racisme n'est pas un problème exclusivement américain, c'est un problème européen aussi. Ce qui se passe aux États-Unis avec George Floyd, l'agressivité de sa mort et le manque de respect pour la vie humaine que cela a reflété devrait nous permettre de regarder plus structurel, institutionnel, des inégalités socio-économiques qui finissent par nuire l'ensemble de notre société. Et malheureusement, y compris certains politiciens jouent avec cette peur pour entretenir ces sentiments et l'utiliser à des fins électoraux. Une société dans laquelle on doit avoir peur si on est différent des autres n'est pas une société qui permet l'épanouissement humain. L'Europe que je souhaite est une Europe qui fait de la diversité un atout, qui fait sa force d'évolution. Et il ne suffit pas de légiférer le respect pour la diversité, la non-discrimination, mais il faut surtout la cultiver. Non pas l'imposer avec la force, mais la cultiver avec du bon sens. Je crois qu'avant tout, nous devons commencer avec nous-mêmes. Et je voudrais, au nom de mon groupe politique, proposer de travailler ensemble, les 3 institutions européennes, sur cette question. Le Parlement, la Commission, le Conseil doivent s'asseoir autour d'une même table et se demander si nos institutions à l'intérieur reflètent suffisamment la diversité de notre Union. Donc je demande au Conseil ainsi qu'à vous, Madame la Présidente, de soutenir l'initiative d'une task force sur ce sujet.
parce que nous devons contribuer à la construction d'une société inclusive en commençant avec nous-mêmes à être plus inclusifs. Et quand nous allons donner l'exemple avec nous-mêmes, alors nous pouvons demander aussi aux autres de respecter ces principes. Le racisme et la discrimination sont une partie honteuse de notre histoire commune et malheureusement aussi de notre présent. C'est notre devoir et notre responsabilité de nous assurer que le racisme et la discrimination ne feront pas partie de notre futur. Merci. Grazie Presidente. Onorevole Ceccardi per il gruppo ID, prego. Grazie Presidente. La morte di un uomo in seguito a violenza merita giustizia e così giustamente tutto il mondo ha espresso il proprio cordoglio intorno alla morte di George Floyd. Ma per la stampa internazionale e il mainstream forse alcune vite valgono meno di altre. Ed è il caso di David Dorn, che voglio ricordare, l'afroamericano di 77 anni e ufficiale della polizia in pensione, morto il 2 giugno in diretta Facebook mentre cercava di difendere il negozio di un amico dopo l'assalto dei manifestanti violenti a St. Louis. Anche lui era nero e innocente. Per la sua morte però nessuna marcia, nessuna protesta né indignazione. Le manifestazioni in tutta America sono diventate sempre più violente e sono dilagate anche in Europa. Alla furia contro i poliziotti si è aggiunta la furia iconoclasta contro le statue e i simboli del passato. Sono stati tacciati di razzismo Cristoforo Colombo, i leader sconfederati, Indro Montanelli, conquistatori del passato, addirittura il film Via col vento. Abbattere delle statue non salverà il mondo dalla lotta al razzismo. Oltre al razzismo c'è una piaga dilagante che si sta diffondendo nel mondo e dobbiamo combatterla. È l'ignoranza e la stupidità di chi vuole cancellare la nostra storia. Grazie. Onorevole Kunke per il gruppo dei Verdi, prego. Mr. President, Commission President von der Leyen, honourable members of the European Parliament. A few days after the killing of George Floyd, I was putting my youngest daughter to bed. She chattered away and then went silent and asked me, "Will they kill me too?" Colonialism has defined American and European societies for centuries. It has created deeply rooted this for centuries. It has created deeply rooted prejudices and inequalities that still prevail and de facto kill people. Of course, structural racism in the EU is different from the US. We don't have the same horrific history of slavery and lynching. But we do have documented atrocities in our colonial history which still resonates today through discrimination and police brutality. In addition, we have recent history of systematic persecution and mass murders of minorities, of youth, of LGBTI persons and of Roma people, to name a few. No one is free unless all are free. We need to send a strong signal to the US, but also to sweep in front our own door. This Parliament and your Commission will define how the EU steps up to create a sustainable society that leaves no one behind. There can be no room for racism and discrimination. A first step would be to unblock the que tiene aliados en esta Cámara y que tiene un miembro de su partido en esta Cámara. Son las bestias carroñeras, víboras, hienas, bestias con forma humana, que destilan odio, un odio perturbado, nauseabundo, como de dentadura postiza con verdín, contra todo lo que representa la lengua catalana. Esto está dicho por Torra. Torra es el presidente de la Generalitat. Torra es el presidente del partido del señor Puigdemont, que está aquí en esta Cámara. Torra es un aliado del presidente del gobierno Sánchez dentro de lo que es la legislatura actual, aliado con los comunistas, aliado con los socialistas, un racista que está gobernando parte de España
contra los españoles. Eso pasa en Europa, no hay que irse a América. En América hemos tenido un capítulo muy trágico. El 25 de mayo murió por una acción criminal de un policía, murió un negro que había huido de la policía, que tenía muchos antecedentes, que había estado en la cárcel. Ese negro murió y de repente ha desatado una oleada de racismo contra el sistema americano, una oleada de odio hacia lo que es la nación norteamericana, utilizado políticamente contra Estados Unidos y contra su presidente, contra el cual se ha hecho una operación de fake news terrorífica. Y ahora otra manipulación más. Gracias. Grazie. Onorevole Omarjee, a nome del gruppo della GUE, prego. Monsieur le Président, merci. C'est l'honneur de notre Parlement européen d'ouvrir cette session plénière par ce débat et au nom de tout notre groupe, je vous en remercie. Un fait divers tragique est devenu un événement politique majeur. Les 8 minutes, un événement politique majeur. Les 8 minutes glaçantes de l'assassinat de George Floyd ont mis en mouvement des centaines de milliers de personnes à travers le monde pour faire reculer le racisme structurel et les violences policières. Et notre indignation, le racisme structurel et les violences policières. Et notre indignation cet après-midi dit combien ces actes offensent les valeurs que nous partageons. Et c'est pourquoi nous nous tenons aux côtés de ce mouvement et des victimes du racisme et des violences policières. Nous devons aussi regarder avec lucidité notre histoire. Et nous devons voir que cet événement renvoie à des siècles de domination des Noirs aux États-Unis et d'inégalité des conditions en Europe. Gardons à l'esprit que notre histoire européenne a toujours oscillé comme une pendule entre la barbarie et la civilisation, que c'est en Europe, malgré la raison, malgré les Lumières, que les pires théories de hiérarchisation des races sont nées pour justifier les conquêtes, pour justifier l'esclavage, pour justifier la colonisation et pour justifier l'Holocauste. C'est donc, si nous voulons extirper le mal, tout un continent mental qu'il faut continuer à déconstruire. Et c'est aussi tout un système de violence économique qu'il faut combattre parce que, nous l'observons, les inégalités sociales continuent toujours de recouper des inégalités raciales. Dans ce travail que nous devons accomplir, Monsieur le Président, les symboles comme la mémoire ont leur importance. Et c'est pourquoi nous devons proclamer depuis ce Parlement européen, comme le demande notre résolution, que l'esclavage est un crime contre l'humanité et ensemble faisons acte de civilisation. Merci. Grazie. Onorevole Ferrara, non iscritti, prego. Grazie Presidente. La brutale uccisione di George Floyd ha sollevato in tutto il mondo un'onda di indignazione, di rabbia, di protesta. Quanto accaduto a George Floyd non è purtroppo un episodio isolato e di fronte alla violenza del razzismo non si può restare indifferenti. Occorre affrontare questo fenomeno con franchezza, senza ipocrisia. E bisogna contrastare tutte le forme di razzismo, quelle più evidenti, violente, ma anche quelle meno evidenti e per questo più insidiose. E il riferimento va a quel razzismo che si nasconde dietro la compassione o che si cela nell'approccio caritatevole o nell'ostentare anche una superiorità morale tradita poi da una concezione utilitaristica di coloro che hanno la pelle nera. Atteggiamenti tutti che offendono la dignità umana.
Nella lotta contro questo fenomeno abbiamo ancora molte battaglie da vincere, da quella culturale contro ogni forma di pregiudizio verso gruppi sociali a quella politica per garantire a tutti il pieno godimento dei diritti in materia di lavoro, di istruzione, di sanità, di giustizia, di partecipazione politica e sociale. È questa la risposta ad ogni forma di trattamento e di disparità di trattamento che ci si attende dalle istituzioni europee e dagli Stati membri. Grazie. Grazie. Onorevole González Pons, prego, un minuto. Gracias, presidente. Escuchándonos a todos, todos somos antirracistas. Me alegro. Los racistas siempre son los otros, pero el rostro de George Floyd es un espejo que refleja a aquel que se mira. Y los campos de concentración en los que se exterminaron millones de judíos hace 75 años están en Europa. El racismo no se cura solo con leyes. El racismo no se cura con propaganda. El racismo no se cura derribando estatuas. El racismo no se cura insultando a los policías. El racismo no se cura cerrando los ojos. El racismo no se cura con racismo. Solo cuando toda iglesia, toda mezquita, toda sinagoga sea mi iglesia, mi mezquita y mi sinagoga, habremos curado el racismo. El racismo se cura con educación y con cultura. El racismo es la pandemia más antigua que sufre la humanidad. Llevamos siglos sufriendo esta pandemia y aún no ha llegado el día que hayamos decidido someter definitivamente a cuarentena a los infectados por racismo, invertir lo que sea necesario en diseñar una vacuna. Thank you, colleagues. We move to our next speaker, Madam Inser, for 1 minute, please. The microphone. Now it's on. Fru talman, en människas hudfärg, födelseland och religion är aldrig ett hot. Hotet stavas rasism, rädsla och okunnighet. Mordet på George Floyd är inte en isolerad händelse i USA, men vi har även fall på vår kontinent. Black Lives Matter-demonstrationerna spred sig som en löpeld i solidaritet med alla svarta som dagligen utsätts för strukturell rasism i USA. Men demonstrationerna bottnar också i en frustration över den strukturella rasismen och diskrimineringen som svarta personer, migranter och andra grupper utsätts för även i vår union. Vi ska dock veta att den strukturella rasismen inte alltid uttrycks genom dunkla rasteorier, snarare syns i det vardagliga. I samtalet med samhällsinstitutionerna, i samtalet med kollegorna på skolorna. Kollegor, våra medborgare förtjänar bättre. Vårt EU-motto, förenad i mångfald, kan inte bara innebära nationell mångfald. Det måste innefatta andra grunder också. Det måste innefatta alla människor i vår union. Det är dags att inte bara prata antirasism, det är dags att agera antirasist genom att rösta ja till resolutionen här i parlamentet, men också att rådet antar förslagen och kommissionen implementerar dem. Tack så mycket. Thank you. 1 minute, Madam Rafaela, please. George Floyd, Breonna Taylor, Rayshard Brooks, Mitch Henriquez, Adama Traore. Many have fallen victim and many will follow if we do not act. I stand with everyone who is protesting against police violence, systematic injustices, discrimination and institutional racism. People demand action from our own institutions and our own member states. Haven't we learned from history? We hear that we need to embrace the progress, but if my ancestors would see society now, would they see real equality and true respect for human dignity? United in diversity is what we say in the EU, so let's walk the talk. We need a fundamental change in our institutions so that they represent all of Europe's citizens. A new generation of Europeans wants a seat at the table. They will show up, they will be loud, and they will break through. Black Lives Matter. Thank you. For 1 minute, Mr. Riviere. Merci, Madame la Présidente. Madame von der Leyen, l'instrumentalisation de la mort d'un homme, aussi tragique soit-elle, pour imposer la fausse idée d'un racisme systémique en Europe est immorale et scandaleuse. L'instrumentalisation de la mort d'un homme, aussi tragique soit-elle,
pour imposer la fausse idée d'un racisme systémique en Europe est immorale et scandaleuse. Débattre dans cette enceinte du décès dramatique de George Floyd, c'est importer sur notre continent des sujets, des luttes et des concepts qui lui sont étrangers. La ségrégation raciale est le contraire de l'esprit de notre continent et de la France en particulier. Plutôt que de déboulonner des statues et de débaptiser le nom des rues comme cela a été fait à quelques centaines de mètres de ce Parlement, je préfère célébrer l'histoire de mon pays. Plutôt que de condamner sans cesse nos ancêtres, je préfère rappeler que la civilisation européenne a été la première du monde à abolir l'esclavage quand il se pratiquait partout. Plutôt que d'accuser, comme en France, les forces de l'ordre de racisme, je préfère les soutenir face aux multiples agressions barbares, de plus en plus violentes, dont elles sont les victimes. Plutôt que de classer les gens en fonction de leur race, je préfère ne reconnaître que la citoyenneté, l'indignation à géométrie variable, qui pleure la mort d'un homme parce qu'il est noir mais ne s'émeut jamais du racisme anti-blanc, est injuste et scandaleuse. Ce sont tous les racismes qui doivent être condamnés. For 1 minute, Madam Hertzberger Fofana. Fofana. Pour ma part, en tant que femme noire en Europe, je n'ai pas seulement pris conscience de la réalité raciste chez nous, j'ai vécu la réalité raciste de l'Europe pendant les 40 dernières années. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui est le résultat de structures colonialistes d'oppression qui sont en place depuis des centaines d'années. Il ne s'agit pas d'individus, il s'agit d'un racisme systémique et institutionnalisé qui vise les Noirs et toutes les minorités ethniques. Je ne veux pas entendre parler seulement de la formation policière. Je veux qu'il y ait des conséquences aux violences policières. Je veux qu'il y ait des conséquences aux violences policières. Je veux que justice soit rendue pour tous ceux qui ont perdu leur vie, ceux qui ont perdu des proches et tous ceux qui ont été traumatisés par la police. Il ne s'agit pas seulement des Noirs européens, mais de tous les Noirs, de tous leurs descendants, les people of color, y compris ceux qui continuent à se noyer en Méditerranée en raison d'une politique d'immigration raciste. Je veux être clair. All Black Lives Matter. Qu'ils soient citoyens européens ou non. Black Trans Lives Matter. Black Women Lives Matter. Qu'ils soient citoyens européens ou non. Black Trans Lives Matter. Black Women Lives Matter. Nos vies comptent. En tant que professeur, j'ai vu comment l'âme des enfants ont été détruites par le racisme latent ou bien par le racisme ouvert. C'est le mot haine qui rentre dans l'âme de l'enfant et qui aboutit finalement à des échecs. Il est temps de renouer le dialogue afin de ne pas laisser personne en rade et comme dit Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir comme des idiots. Vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir comme des idiots ensemble. Thank you. For 1 minute, Mr. Jambaski. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо председател на Европейската комисия, уважаеми колеги, всички живот има значение. Да отричаш това и да твърдиш, че живота само на една раса има значение, това, уважаеми левичари, е расизъм. Да твърдиш, че една раса е виновна за всичко, това също е расизъм. Да твърдиш, че само една раса е важна, отново, познайте, и това е расизъм. Изберете си, уважаеми колеги, коя теза защитавате. Или трябва да уважавате всички животи, или защитавате по същността си расистски тези. И нещо повече. Когато използвате една смърт и една трагедия, за да трупате политически капитал, това, уважаеми, е лицемерие. И това отдавна е похват на комунисти, на левичари и на анархисти. И ви напомням на всички вас, които носите тези фанелки, че когато размахвате знамето със сърпа и чука, червеното знаме, трябва да се замислите колко човешки животи погуби комунизма и болшевизма в целия свят, когото така възхваляват. Когато оправдавате вандализма, това също, уважаеми, е расизъм и лицемерие. И още нещо важно искам да ви кажа. Когато моите предци са се борили срещу робството, срещу турското робство в България, те са се борили честно, с оръжие в ръка, а не са грабели магазини и не са крадяли обувки и дрехи. Вменяването на вина заради произхода е нечестно, непочтенно и нередно, уважаеми. Вменяването на вина в една раса е изключително подло политическо действие. Опитвате се да накарате някого да се чувства виновен заради произхода си. Не, това няма да се случи.
Не само, че аз не се срамувам от своя произход и от своята нация. Напротив, гордея се с древната и велика нация, на която принадлежа. Благодаря ви, бъдете здрави! Madame la Présidente, George Floyd est mort, interpellé par 3 policiers dans le Minnesota et 3 semaines plus tard, on dégrade des statues de Winston Churchill, de Charles de Gaulle et nous voilà ici, je vous entends ici, accuser toute l'Europe de racisme. Mais que nous est-il arrivé? On ne combat pas l'injustice par une autre injustice. On ne rend pas justice à George Floyd en mettant en accusation tous les policiers et gendarmes d'Europe. La justice commence par refuser tout amalgame. Chaque année, des policiers, des gendarmes donnent leur vie pour notre sécurité, pour notre paix. Et ils n'ont pas droit à un seul mot ici. Est-ce que leur vie à eux ne compte pas? On ne combat pas le racisme en alimentant par des fictions dangereuses, sociales, migratoires, les plus généreuses au monde. Et ce n'est pas une question théorique, parce qu'en entrant dans cette spirale du ressentiment, vous ajoutez aux réserves de violence qu'accumulent depuis longtemps ceux qui rêvent de fracturer nos sociétés. On ne combattra pas le racisme en ressuscitant des divisions raciales. L'histoire de l'Europe est faite de grandeur, elle est faite de faiblesse aussi, comme toute l'histoire du monde. Mais notre civilisation a formé, depuis 24 siècles, l'idée de l'universel. Avons-nous oublié cela en votant aujourd'hui une résolution qui sépare les vies noires des autres? Un Parlement authentiquement européen ne devrait avoir qu'un seul combat. Toute vie compte. For 1 minute, Madam Piri. President, colleagues, this month we have seen thousands of people taking to the streets demanding justice for the killing of George Floyd. A police officer pressed his knee into Mr. Floyd's neck for a breathtaking 8 minutes as he lay pinned on the ground in handcuffs. And Mr. Floyd's killing is not an exception. He is one out of many unarmed black men who has died at the hands of law enforcement officers. People are rightfully demanding justice for Mr. Floyd, but also for all the other innocent lives that have been taken before. The call for justice against institutional racism is not new, but the movement is stronger and broader than ever. Young, old, black, white, everyone is demanding systemic change. The call for racial justice quickly moved to Europe too. This highlights that racism is not exclusively an American problem. Also in Europe, racial discrimination against people of colour runs deep in our institutions and societies. Black lives matter, and that means we have work to do as well. And lastly, our healing cannot succeed without acknowledgement. We need to recognise the injustices of our dark colonial past and how it still influences much of today's society, and especially the lives of black and brown people. The protests fill me with hope, and together we have the momentum to change. Thank you. Thank you. For 1 minute, Madam Woutmans. That's a false start. Thank you very much. Dear colleagues, can you imagine what it does to a mother heart when your daughter asks you every day, Mama, I don't want to have my color. I want to be white. Can you make me white? Can you imagine? Well, I can, because it happens to me. I have a beautiful black husband and 2 beautiful colored children. So this debate is a very important one. Let the death of George Floyd be a game changer. Let us fight against racism, online hate speech, discrimination all together, and harder than we did in the past. Europe is the continent, the most progressive one on human rights, on values. But Mrs. von der Leyen, the last days, I was a little bit disappointed. Today you made a very strong statement, but the last days the Commission and the Council were too silent. That's why we speak out loud today, why we vote a strong resolution, to come out and speak, and not speak, but to act, so that every child of which colour can grow up safe in Europe. Black Lives Matter. Thank you. Thank you. For 1 minute, Mr. Fest.
Ja, vielen Dank. Struktureller Rassismus in Europa, das scheint mir etwas seltsam. Wir sehen illegale Einwanderer in europäischen Städten demonstrieren für ein dauerhaftes Bleiberecht. Das wirkt nicht unbedingt wie struktureller Rassismus. Wir sehen in Dijon Straßenschlachten zwischen Maghrebinern und Tschetschenen, ohne dass die Polizei eingreift. Auch das wirkt nicht wie systematische staatliche Unterdrückung. In vielen deutschen, belgischen, niederländischen oder französischen Städten traut sich die Polizei kaum noch in bestimmte Migrantenviertel. Auch das wirkt nicht wie struktureller Rassismus. Und trotzdem hier überall behauptet wird, es gebe diesen Rassismus, wollen weiterhin Hunderttausende Afrikaner nach Europa. Aber es gibt ein ganz einfaches Mittel, wenn Sie glauben wirklich, dass Europa vom strukturellen Rassismus beherrscht wird, dann stoppen Sie den Global Compact on Migration für mindestens 10 Jahre, bis Sie sichergestellt haben, dass dieser angebliche strukturelle Rassismus aus den europäischen Institutionen verschwunden ist. Vielen Dank. For 1 minute, Madame Delbos-Corfield. La mort de George Floyd le 25 mai à Minneapolis nous indigne et cela est normal. Elle fait partie d'une liste, très longue liste, de morts de personnes de couleur noire dans les mains de la police américaine depuis des décennies et pour lesquelles le plus souvent justice n'a pas été rendue. Oui, à bien des niveaux, il existe un racisme structurel dans le système américain. Mais un racisme systémique existe aussi dans nos démocraties européennes, nos sociétés. Des citoyens européens souffrent quotidiennement dans leur accès au logement, à l'éducation, à l'emploi, du fait de la couleur de leur peau, de leur origine supposée, de l'origine de leurs parents. Il n'y a pas assez de diversité dans nos institutions, quasiment pas, nous le voyons dans ce Parlement. Il n'y a pas assez de diversité dans nos administrations. Mais surtout, certains de nos concitoyens subissent tous les jours, souffrent tous les jours d'interpellations par la police. Ils souffrent de violences policières parfois, tous les jours d'interpellations par la police. Ils souffrent de violences policières parfois, de contrôles aux faciès répétés et nos gouvernements continuent d'ignorer l'aspect systématique de ces incidents. Il y a eu en France, en Allemagne, en Belgique et ailleurs des morts comme celle de George Floyd et il y en aura encore si nous refusons d'affronter ce problème et d'oser poser la question de ces interpellations quotidiennes. Thank you. For 1 minute, Madame Zovko. Thank you, Madam President. Dear colleagues, Nassim Nicholas Taleb, a Lebanese-American writer, describes in his books the asymmetries in our daily lives. He recalls that violent revolutions with good intentions in order to change dictatorship have sadly resulted in today's cases of active slave markets such as Libya, persecution cases after the wars and revolutions where one totalitarian ideology replaced the menace of the other and persecuted those who did not fit and obey, sadly in my part of the world. Persecution slaughtered thousands of people suffering. Sadly, brutal killing of George Floyd spoiled the American dream that we had and that we witnessed this with our own eyes via modern technologies and woke us up and we understood that similar cases need a quota for every group, religion and a member of society in order to feel everybody like equal and not like a second-class citizens. We tried to explain for many years to our partners outside of Europe, we need to export European way of thinking and show that the EU has the best model as a peace project in the last 70 years. So let us really export the European model for all the world and not try to be honest with ourselves because it's the only one that works so far. Thank you. Thank you. For 1 minute, Mr. Pizzula. Thank you, Madam President. I want to join a clear condemnation of the excessive use of force on George Floyd that resulted in a tragic outcome. He, unfortunately, is not an only victim of the systematic, deeply rooted institutional racism that has not disappeared for a century and a half since the abolition of the slavery and 50 years since the civil rights movements. Condemning racism in America is not complete if things are often selective and overlook the less glorious past of the past. In the context of the foreign policy and transatlantic relations, the European Union should remain committed to re-improving its partnership with the United States, which we
will be based on the rule of law, human rights and common understanding of democracy. It's time to clearly condemn all those within our society who are actively working on additional divisions for political opportunism, and together stand up for a Europe united in diversity, but also equality for all. Thank you. Thank you. For 1 minute, Madam Semido. Thank you. For 1 minute, Madam Semido. Thank you very much. I want to share with you an essay I wrote when I was 8 years old. I am Monica Semedo. I have beautiful black skin. My family came from Cape Verde to Luxembourg. We almost had to go back to our island because we should be expelled from the country. In the beginning, I was at the Saint-François Institute. Now, our mother has found a beautiful, large apartment. I am happy with everyone. My teacher laughed when I said, "We are all just Luxembourgers." And she added, "We are all just human beings." However, color is not invisible. I have experienced racism. I've been surrounded by 40 neo-Nazis shouting at me. I frequently get stopped at airports. Once I was even separated from my friends for hours. I hear prejudiced remarks about black people, but then you are an exception. And I say, no, I am not. This is why we must support this resolution and call on the Council to unblock. Voorzitter, collega's, all lives matter. Elk mensenleven doet ertoe. Wat tot voor kort een normale uitspraak was, is nu taboe geworden. De elite van journalisten, politici en professoren proberen een Amerikaans probleem met politiegeweld te projecteren op Europa en te misbruiken voor hun eigen linkse politieke agenda. Maar dat gaat helemaal niet op. Wij hebben geen probleem van politiegeweld tegen zwarten. Wel integendeel, agenten worden hier net excessief aangevallen door allochtonen. Wij hebben geen probleem van structureel racisme. Integendeel, nergens op de wereld bestaat er een plek waar mensen zoveel kansen krijgen. Wij zijn niet geprivilegeerd omwille van onze blanke huidskleur. Integendeel, onze samenleving is het resultaat van het harde werk en het genie van onze voorouders. En net die samenleving willen ze kapot maken. Links handelt uit zelfhaat en wil onze geschiedenis en onze cultuur uitwissen. Wij gaan ons nooit verontschuldigen om wie we zijn. Wij gaan nooit toestaan dat mensen moeten knielen omwille van hun huidskleur, want dit is puur anti-blank racisme. Wij maken deel uit van een unieke beschaving. En daar mogen wij met recht en reden trots op zijn. Dank u. Colleagues, before we continue with the speakers list, I need to make an announcement, which is to open the first voting session. We will vote on the files as indicated on the agenda adopted today at the opening. The voting session will open from now at 16:30 until 17:45. The same voting method will be used as during the May 1st part session. For the two immunity reports, voting will be by secret ballot. Members will be able to cast their vote in the usual way, but the ballot paper that they receive for signature will not display the way they voted, only the fact that they have voted. All other votes will be held by roll call. Explanations of vote may be submitted in writing. Exceptionally, only explanations of vote containing a maximum of 400 words will be accepted. I now declare the first voting session open, which runs until 17:45, and the results will be announced at 20:15. I do apologise for that brief interruption to this important debate, and I now give the floor for 1 minute to Mr. Karas. Das Bild des rassistischen Mordes an George Floyd lässt mich nicht los und sollte uns alle nicht loslassen. Rassismus ist ein globales, ein gegenwärtiges Problem. Auch bei uns finden Formen des Rassismus statt, findet soziale Ungleichheit statt, Armut, Diskriminierung, Gewalt am Wohnungsmarkt, auf den Arbeitsplätzen, in Bildungssystemen, bei ungleichen Löhnen, im Verhalten gegenüber Flüchtlingen und Ausländern und Minderheiten. Wir haben alle Hände voll zu tun.
wenn wir unsere Grundrechtecharta in Europa ernst nehmen und in der Welt als Handlungsauftrag verstehen. Die Würde des Menschen, der Respekt, das Diskriminierungsverbot, die liberale Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit, den Minderheitenschutz. Covid-19 verstärkt die soziale Ungleichheit. Auf längere Sicht. Covid-19 verstärkt die soziale Ungleichheit. Auf längere Sicht. Daher muss der Aufbauplan und auch der Recovery-Plan auch ein Kampf gegen die soziale Ungleichheit in Europa sein, denn nur so können wir die Demokratie stärken und damit auch den Kampf gegen Rassismus und soziale Not. Thank you. For 1 minute, Madame Guillaume. Merci Madame la Présidente. Je partage ce que de nombreux orateurs précédents ont dit de leur dégoût à l'égard du racisme et de la discrimination qui dure depuis de trop longues années, avec des indicateurs qui continuent d'être extrêmement inquiétants, comme la hausse du nombre de décès pendant une interpellation ou encore du nombre d'enquêtes pour injures ou discrimination. Du coup, je me centre sur 3 sujets. Le premier, c'est le texte phare, la directive contre les discriminations, la directive anti-discrimination, qui est encalminée depuis 11 ans, car le Conseil ne veut pas évoluer au prétexte sans doute que lutter contre toutes les discriminations serait trop cher. Il faut que cela cesse, soit avec des États membres qui mesurent mieux la gravité des enjeux, soit une nouvelle proposition législative. Deuxièmement, le texte de notre résolution manque, de mon point de vue, de référence à l'égard des acteurs indispensables que sont les ONG de lutte contre le racisme et les discriminations. Je crois qu'en les soutenant mieux, on pourrait éviter de lutte contre le racisme et les discriminations. Je crois qu'en les soutenant mieux, on pourrait éviter certaines dérives communautaristes. Et troisièmement, le texte aborde la question des statistiques ethniques. Je crois qu'il faut être très prudent de ce point de vue. D'abord, le texte aborde la question des statistiques ethniques. Je crois qu'il faut être très prudent de ce point de vue. D'abord, pour un souci constitutionnel dans certains États membres et aussi parce que ces statistiques sont des photographies à un moment T qui ne peuvent à aucun moment se substituer à de réelles propositions économiques et sociales de réduction des inégalités. Merci beaucoup. Thank you. For 1 minute, Madame Toleré. Mes chers collègues, je me félicite que nous ayons ce débat aujourd'hui. Dans cette Assemblée, trop souvent, des partis néofascistes ou néonazis, pourtant incroyablement minoritaires, profitent de n'importe quel débat pour déverser leur rhétorique de haine de l'autre. Le débat d'aujourd'hui est donc très important pour rappeler un fait capital à nos concitoyens victimes de racisme en Europe. Nous, eurodéputés, nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour contrer ce discours de division. Nous sommes là pour parler plus fort que les mini-Trump, les demi-Bolsonaro. Nous sommes là pour contrer ce discours de division. Nous sommes là pour parler plus fort que les mini-Trump, les demi-Bolsonaro, les ventriloques de Le Pen ou les Salvini à petits pieds. Vote après vote, débat après débat, résolution après résolution, nous ne lâcherons pas une virgule, pas un mot aux idéologies racialistes et xénophobes. Le projet européen s'est construit sur la réconciliation avec l'autre. L'Europe est le meilleur bouclier contre les droites extrêmes racistes. Au centre de notre identité, nous reconnaissons la fierté et la force de notre diversité. Non au racisme. Unis dans la diversité, nous sommes plus forts, nous sommes plus beaux. Thank you. I now give the floor to the Commission to respond. Madam Jourova, you have the floor. Thank you, Commissioner. Thank you very much, Madam President, honourable members. Thank you very much for this very important debate. I think it was very obvious from what the President of the Commission, Ursula von der Leyen, said in her opening speech. No place for racism in our Union. The Commission condemns all instances of racist or xenophobic hatred and violence. But let me also be clear that we condemn violence in general, wherever it comes from, and that the police needs to do its demanding job, but always within clear limits of the law. Racial or ethnic profiling
and selective approach should not be tolerated. And by the way, our Fundamental Rights Agency already published, I think 2 years ago, very useful guidelines which could serve as a training for the police and for the armed forces to avoid this kind of treatment. Yes, Black lives matter, because all lives matter. Everyone, black, white or any other race or nationality, deserves the same chance to be able to participate and pursue happiness in our social environments. We all should be able to say to our children and grandchildren, do not worry, nobody will kill you because of the color of your skin. But this debate will kill you because of the color of your skin. But this debate is also about where we are in Europe with Europe with racism and xenophobia, and we have in Europe with racism and xenophobia, and we have a lot of data, for instance, from already mentioned Fundamental Rights Agency in its latest reports, which brings a clear evidence that people with minority backgrounds continue to experience harassment, violence and ethnic and racial discrimination in different areas of life in the EU. And indeed, you said several times here, we have strong legislation, but the legislation cannot do the whole job. We have the legislation on the highest possible level. The President von der Leyen mentioned the Charter of Fundamental Rights. We have 20 years since the adoption of the Racial Equality Directive and over 10 years after the adoption of the Framework Decision on Racism and Xenophobia. So we have strong legislation and the situation is still worrying and remains worrying. We indeed need to promote and to get adopted the Equal Treatment Directive, which was mentioned here many times. It's a shame, I would say, that this directive waits 12 years for adoption. And I fully rely on my colleague Helena Dalli, who was here still a while ago, that she will be very determined to convince the member states to take unanimous decision, because this directive requires unanimity. The legislation itself is so important, its implementation and proper enforcement. But we need much more, because what's our problem? It's deeply rooted prejudice and stereotype thinking. So we need awareness raising, we need education, we need culture, and we need equality bodies which were strengthened by our legislation in the last mandate and which should do the good job. We need trust from the people belonging to minorities to report on the cases of harassment and violence against them. They do not trust. They do not report. And now, I think next week we will also, they do not report. And now, I think next week we will also update our strategy on implementation of the Victims' Rights Directive to encourage the victims to report. But we should do much more not to have the victims. It's late to respond only with the criminal justice. We have problems in all the member states. I would say this is a pan-European problem, but country-specific symptoms. And we only have 15 member states at this moment which have the strategy against racism. We have to talk seriously about that it has to be changed. We also had to work much more with the digital world. Because we saw a lot of increase of hatred online. We have quite efficient instruments against hate speech, and we have the platforms cooperating, but we need to do much more in this direction. This year, if you know the work programme of the Commission, we want to uphold our European Charter of Fundamental Rights by adapting the strategy on Charter implementation. We will also update the strategies on Roma inclusion and LGBTI equality later this year. And
if you noticed, also in the proposal of the budget, the EU New Generation budget, there is a very clear line that it must have social dimension and nobody should be lagging behind and everybody should get the chance also using the EU funding. We will have European Social Fund, hopefully well equipped also to help the minorities. We politicians should be put more under pressure. We politicians and opinion leaders who have the influence on what the society thinks and how the people approach the matters related to minorities. We have to refrain from spreading racially charged hatred for political gains and invest in long-term education and culture and do many more long-term measures. As Ursula von der Leyen said, I can also confirm I don't have a clue how it feels to be black. I have never experienced any kind of discrimination. That's why whenever I go to the member states and I speak, for instance, to the young Roma people, I always ask those who managed to study secondary school, who managed to study university. My question is, how did you manage that? Because I know that their starting line is so difficult, much more difficult than the starting line of my children or the children of many of us here. And they always tell me there were 3 moments. At some moment I realized I do not want to live the life of my parents. I want to do something more. I want to get out of the trap of usually poverty. Poverty was the problem. And the second, usually poverty was the problem. And the second very important thing and condition, I needed to find the helping hand. Those who managed always found helping hand. In their local community, it was the mayor, it was the NGO, it was the teacher or director of the school. They could not manage without the help. So the zero tolerance for discrimination and zero tolerance for racism, it cannot be enough. We have to take proactive actions and support the people to get out of the trouble. Thank you very much. Thank you. I now give the floor to State Secretary Byrne-Yetz to conclude. Thank you. Thank you, honourable members. This can be a useful and emotional debate. I would like to thank you for this opportunity to participate in it. I believe that our institutions are largely on the same line with regard to these important issues. Respect for human dignity and human rights, freedom, democracy, equality and the rule of law are the very foundations of the European Union. The Council is committed to upholding these values in the EU's external relations, including with our like-minded partners such as the United States. Let me assure you once again that the Presidency and the Council as a whole rejects any form of racism and racial discrimination and supports your fight to make sure our values endure. We have a solid legal framework in place which needs to be complemented by effective implementation, enforcement and targeted measures such as education, public debate and counter-narratives. I can assure you that the Council will continue to follow this debate very closely and that I listen closely to your I can assure you that the Council will continue to follow this debate very closely and that I listen closely to your views today. We must hear the voice of young people peacefully, demanding a better and more justly world. Thank you very much once again for your attention. Thank you very much, colleagues. The debate is closed and the vote will be held on Friday. Thank you.